Assalamu alaikum, ina muku barka da wannan lokaci. A cikin wannan bidiyon za mu koyi ilimi akan Artificial Intelligence wato AI. Na san wannan kalmar ta daɗe tana yawa a cikin zukatan mutane. Domin samun cikakken ilimi akan Artificial Intelligence wato AI, sai ka biyo ni a cikin wannan bidiyon tun daga farko har zuwa ƙarshe. Ita wannan kalmar AI ɗin na nufin Artificial Intelligence, wato wata fasaha ce da turawa suka ƙirƙira tun da daɗewa. Wannan fasahar tana yin aiki ne mai cike da abin mamaki. Domin fahimtar abubuwan mamakin, bari mu fassara Artificial Intelligence kalma bisanin kalma. Artificial na nufin wani abu da ɗan adam ya ƙirƙira da kansa. Shi kuma kalmar intelligence na nufin fikira ko kuma kace fasaha. Idan muka haɗa waɗannan kalmomi guda biyu, za mu ga sun ba mu wata ƙirƙirar fasaha ko fikira da mutum ya yi da kansa. A taƙaice, AI na nufin wata ƙirƙirar fasaha da mutum ya yi da kansa a cikin kwamfuta wadda ke yin aiki tamkar mutum, ko kuma da ce wadda ke koyon mutane. AI fasaha ce mai cike da faɗin gaske. So a gurguje, bari na baku tarihin samuwar fasahar AI, ma'ana Artificial Intelligence. Masana a faɗin duniya sun haɗu akan cewa samuwar fasahar AI ta fara ne a shekarun 1950s, wanda hakan ya faru ne domin ci gaba da aka samu sosai wajen amfani da kwamfutoci, a inda masana kimiyya da fasaha na wannan lokacin sun yi mafarkin ƙirƙirar na'urori masu hankali kamar mutane, wanda za su iya yin tunani kuma su koyi abu tare da koyarwa da kuma warware wasu matsaloli. So a nan za mu iya cewa a shekarar 1950s ne aka samar da fasahar AI, ko na ce aka fara ganin ilimi ko amfanin tattare da AI. Duk a wannan shekarar na 1950s ne aka fara samun ci gaba da farko a fannin symbolic reasoning da kuma neural networks. A shekarar 1960s kuma masana sun samu nasarar ƙirƙirar na'urori masu aiwatar da al'amura, wato expert systems, ko kuma ka ce na'urori masu basira, wanda waɗannan na'urori sun mai da hankali ne wajen problem solving, wato warware matsaloli na musamman kamar kula da bayanai a fannin magani da kimiyya. A duk cikin wannan lokacin ne Joseph Weizenbaum ya ƙirƙiri AI mai suna Eliza, wanda ta mai da hankali ne kam wajen natural language processing, wato fasahar da za ta iya ba ma AI dama su gane yaren da aka faɗa masu, a inda za ka iya yi mata magana ita Eliza da Turanci kuma ta fahimce ka tare da yi maka magana da Turanci, wato baka response kenan da Turanci. A shekarar 1970s kuma ita ce shekarar da AI ya fuskanci babban ƙalubale saboda rashin cimma alƙawurra tare da rashin samun sakamako yadda aka zata ko kuma yadda aka yi tsammani, wato zama iya kiran shi da over promising da kuma under delivery. Hakan ya sa 'yan kasuwa tare da gwamnatin Amurka sun rage kuɗin da ake kashewa a binciken AI. A wannan shekarar ta 1970s zuwa 1980s, masana a ɓangaren bincike na fasahar AI sun samu kuma baya saboda rashin kuɗaɗe domin gudanar da bincike, tare da kuma rashin kayan aiki na zamani ya sa fannin ya samu kuma baya sosai a wannan lokacin. Duk a cikin shekarun 1980s kuma an sake samun cigaba mai ƙarfi a fannin AI saboda zurfafa bincike tare da samun babbar nasara akan ƙirƙirar expert system na biyu, a inda John Hopfield da David Rumelhart sun yi nasarar dawowa da sha'awar AI a cikin wannan lokaci, inda suka ƙirƙiro
wani tsari wanda suka kira shi da back propagation, wanda ke taimakawa tsarin deep learning wato koyo mai zurfi wajen koyon bayanai. A shekarar 1990s kuwa shekara ce mai cike da nasarori ga AI, domin shekara ce da aka samu nasarar faɗaɗa ilimi na machine learning. Fasahar machine learning ta fara samun ci gaba ne domin yaɗuwar intanet ta haɓaka bayanai da sadarwa. Fasahar machine learning ta fara samun ci gaba ne domin yaɗuwar intanet a faɗin duniya. Hakan ya haɓaka bayanai da ta hanyar sadarwa, wanda ke taimakawa tsarin AI wajen koyon bayanai cikin sauri. Duk a cikin wannan lokacin ne aka yi amfani da statistical methods kamar su decision trees da kuma support vector machines, wanda sun taimaka wajen ci gaba na AI. A shekarun 2000 ne kuma aka ci gaba da faɗaɗa fasahar AI a manyan fannoni kamar su big data da kuma machine learning. An fara amfani da machine learning da big data wajen binciken bayanai daga yanar gizo da kuma kamfanoni, wanda hakan ya ba da damar samun ingantattun bayanai da kuma aiki cikin sauri. Na daga cikin masarorin da aka samu saukin inganta tsarin AI wajen fahimtar bayanai, musamman a fannin tallace-tallace da tsarin na'ura mai wayo wato smart devices. A shekarar 2010 kuma ci gaba marar misaltuwa aka samu a deep learning, ma'ana zazzurfan koyo, inda fasahar deep learning ta samu bunƙasa sosai tare da neural networks, wanda ya ba wa AI damar gudanar da ayyuka masu matuƙar wahala, kamar fahimtar hoto, a inda za a ba wa AI hoto kuma ta gane menene a cikin hoton, da kuma sarrafa harshe, a inda AI ke iya gane zancen da mutum ya faɗa masa tare da ba shi amsa. A ƙarin ci gaban da aka samu a wannan lokacin ya haɗa da autonomous vehicles, irin fasahohin da za ku ga motoci suna tafiya da kansu ko jirgi yana tukawa da kansa ba tare da matuƙi ba, automatic zai yana tuka kansa. Duk a wannan shekarar ne aka samu nasarar wannan fasaha a shekarar 2010. A shekarar 2020 kuma a nan ne aka ci gaba da samun ci gaba mai girma game da fasahar AI, inda aka samu haɓakar aikin AI a fannoni daban-daban na rayuwar ɗan adam, da kuma babbar haɓaka da aka samu ta ɓangaren AI adoption, wato mutane da yawa sun fara amfani, ko na ce hankalin mutane ya fara karkata game da amfani da AI. A cikin wannan shekarun ne aka samu fasahar GPT-3, GPT-4, su dalili, GPT-4, Copilot, Gemini, Cloud da dai sauransu. Wannan dukkansu large language models ne wanda suka samu horo tare da kuma kwarewa wajen taimakawa ɗan adam a fannoni daban-daban na rayuwarsa, kamar rubuce-rubuce, koyon harshe, da kuma fannoni da suka hada da likitanci, kere-kere da dai sauransu. So wannan shi ke nuna mana cewa lokaci yayi wanda za mu karbi AI hannu biyu domin ganin samun ci gaba da ya zo da shi a cikin duniya. Sai dai ku manta akwai wasu ƙa'idoji da kuma hanyoyi da ake bi domin gudanar da amfani da AI. Idan ka samu wato ilimi da karuwa a cikin wannan bidiyon nawa, ina son kai amfani da damar domin kai mai wani share shi mai samu ilimi amfana. Za mu tsaya a nan wuraren domin ci gaba da wasu series na videos ɗin domin koyon AI. Sai ku ci gaba da bibiya na a kafofin sada zumunta na fejika na Ahmad Suleiman Karofi. Na gode, sai mun haɗa cikin wani bidiyon na gaba. Na gode.